Hola y buenos días. Welcome to the Daily Word Builder. Arrastrar los pies means to drag your feet or to shuffle. So we're going to be looking at that today, getting lots of vocabulary that will be useful for you. Let's see what we can get. First of all, stand up straight. Para derecho. Stop dragging your feet. Deja de arrastrar los pies. ¿Vale? Para derecho, deja de arrastrar los pies. Demuestra means it shows. Demuestra falta. And that's a lack. It shows a lack. Demuestra falta de confianza cuando arrastras los pies. Todos los pies son distintos. Todas las formas de caminar son distintos. Arrastrar los pies es bastante común. Es como you keep your foot stuck to the floor. Los pies pegados al suelo. Pero es típico de la vejez. Vejez is old age, very old age. Cuando los músculos de las piernas, the legs, y de los pies, of the feet, los músculos se fatigan. They get tired. Y arrastramos los pies. También pasa con el Parkinson, con el esclerosis múltiple, que deja a una persona con menos fuerza, less strength, menos fuerza, y menos equilibrio, less balance. So maybe people don't want to pick up los pies. Prefieren arrastrar los pies. También esas enfermedades, these illnesses, esas enfermedades, como el Parkinson, como el esclerosis múltiple, nos quitan la conciencia de nuestros cuerpos, ¿sí? Pero si puedes dejar de arrastrar los pies, está bien. Step is pisar, okay? So, pisar bien, vive mejor. I hope you got lots of vocabulary from that. I think it was quite rich, not so long, gracias a Dios. So if you like the video, let me know what you think in the comments. Like it, subscribe y nos vemos mañana. Hasta mañana.